Пасує, імпонує. Овця, да? Дуже приємно познайомитися з сонцем. Ну що зробиш, що ти рогата? Міняй собі чоловіка. Міняй золотко. Що він тебе, овцю й тебе не робив. Ну що поробиш, блядь? Що ж поробиш, сонце, що ти, блядь, овца? Ну, ти вже родилась, блядь, в Росії. Понимаешь? Потому ты и овца. А знаешь, блядь, куда вообще овец ебут, блядь. А тебя, наверное, блядь, вся Россия переебала, блядь. Если ты себя, сука, еще и овцой назвала, блядь. Ебать, блядь, ну ты гонишь. Знаешь, женщина себя умная так, блядь, не назовет. Ты, сука, пиздец, блядь. Ебанько. Пиздец, блядь. Женщина, блядь, назвать себя, сука, овцом. Овцой, блядь. Ёб твою мать, блядь. Ну это Россия только, понимаете? Они же, блядь, вообще, сука, неграмотные. Они же, сука, умеют хуи сосать. Вы знаете, блядь, да? Россия, она же, ну, они только умеют, блядь, сосать, блядь. И все, сука, они ж не работать, они бухают и хуи сосут. Все, блядь. И все, они, блядь, они ж ни к чему, блядь, нищеброды, не приспособлены вообще. Чё ж они там, блядь, нищие там по деревням? Вы были вообще в России? Я была. Я была, блядь, ну, а чё, блядь, каждый был человек, мне кажется, кто имел возможность попутешествовать в жизни, да, там как бы проезжали. Я вам хочу сказать, это пиздец, блядь. Это страшно, блядь. Это страшно, какие они бедные. Это страшно на те деревни смотреть. Это просто, блядь, вообще, сука. Это просто. От, пане президент Російської Федерації, будь ласка, займіться своїми землями, тому що у вас їх дуже багато. У вас дуже багато землі, але свою землю приведіть до ладу, приведіть до порядку. Дайте своїм людям нормальне життя. І не лізьте, будь ласка, в чужі края, тому що ви в себе ніхуя ще не зробили, а хочете щось собі заграбастать. На чужой корішок не роздівай роток. А то горлянку ще, блядь, собі ж не розработав, ще вдавися не приведи Господь. Нахіра воно тобі надо? Вдавиться, блядь. Не понімаю, блядь. Ребят, не підписуйтесь на мене. Я вообще удалю нахуй цю страницу. Я сейчас нахуй всех пидорасов обматюкаю, прокляну, сука, всех нахуй, блядь. И удалю, сука, статья. Да, я их пидорасов всех нахуй прокляну, сука, и удалюсь. Где тут пидорасы, блядь? Не пишите, хуйлобаны ебучие. Просто буде скучно. Армянка. Я наполовину армянка, наполовину грузинка. Ой, блядь, со мной, сука, шутить нельзя. У меня кровь, блядь, ебучая. Я, сука, блядь, перепуганный народ. Я, блядь, уничтожу, сука, блядь. Пиздец. У меня огонь, блядь, кровь. Я, сука, реально могу, блядь, проклясть, блядь, пиздец, блядь. Я ёбнутая. Твои речи тебе в плечи. Молодец, солнышко, ключ-замок тебе в рот. Наташечка, все, что ты пожелала, солнышко, закрываю ключиком. Все тебе закрыла ключом. Забирай этот ключик. Все тебе, радость моя, все тебе. Тебе, твоим дядькам, внуткам, правнучкам, все тебе, все. До седьмого колена, все тебе. Все твои речи. Да тебе в пазуху. Всей вашей России. За наши пролитые слезы, кровь. Натали, да я ж, блядь, обезбашенная, ты ж знаешь. Они ж, блядь, только бухать умеют. Слава Украине, героям слава. Так, ребята, 15:44, это у нас 4 часа. Мне ж надо ехать. Все. Ходи за мной. Ты меня не выдержишь. Я, блядь, переляканный человек. Не выдержишь меня. Я тебе серьезно говорю. Такую, блядь, как я, придурочную, никто не выдержит. Потому я, блядь,
Не. Я себя не могу никому, понимаешь, порекомендовать, потому что у меня очень сложный характер. Ты со мной можешь прожить полгода, блядь, год. Год выдержишь, больше скажешь не. Я тебе серьезно говорю. У меня, блядь, у меня очень сложный характер. Очень, блядь. Должно быть все так, как я сказала. Не будет так, как я сказала, не будет разговора. Поэтому смысла не будет, понимаешь? Кровь у меня, блядь, понимаешь, восточная. Еще и родилась, блядь, под таким сильным знаком. Я ёбнута, я говорю честно. Я никогда не скрываю. Я не играю роль, блядь, хорошенькой девочки, блядь, дурочки. Я этого не умею. Я хочу сказать, те женщины, которые играют такую дурочку, блядь, они охуенно замуж выходят, блядь. Я замуж охуенно не вышла. Почему? Потому что я, блядь, Овен, да. Что, сука, я не буду, блядь, играть роль. Тебе что-то не нравится, въебай нахуй, блядь. Вышел, блядь. Куда хочешь, в окно, блядь, выйти, в балкон, блядь, в двери, куда хочешь, туда, блядь, выйдешь сейчас. 2 минуты, и ты, блядь, на улице, понимаешь? Вот, поэтому, блядь, я даже не знаю, какой мужчина меня, блядь, выдержит. Такого не родилось, понимаешь? Он должен быть сильнее духом, чем я. Чтобы он, блядь, вот, понимаешь, вот такой он, блядь, блядь, я не знаю, какой. Блядь, таких нет, понимаешь? Таких, блядь, нету. Я, блядь, перелякана. А я вообще, блядь, неадекватная, сука. А после этой войны это вообще, блядь. Застрелю, сука, кого-то. О, привет, из Скорпиона. Овны очень сильные личности. Потому они всегда и одинокие, понимаешь? Овен, Лев, Скорпион, они ж одинокие. У меня жена Овен приручила. А, приручил? А мы все такие Овны. Да, приручил. О, видишь, приручил. Ну, блядь, я даже не знаю. Ну, наверное, знаешь, чем меня можно приручить? Ой, блядь, я такая грозная, да, блядь? Но я лопоухая, я тебе хочу сказать. Ну, не в жизни лопоухая, да? А вот, блядь, мне надо, чтобы... я материальная, сука, блядь, я не буду врать. Мне вот надо, блядь, я тебя люблю, я тебе куплю. Не только я тебя люблю, я тебе куплю, а взял и купил, блядь. Порешал все мои вопросы, блядь. Я должна вообще ничего не решать, блядь. Если я буду что-то решать, нахуй ты мне всрался, блядь. Если я без тебя все решаю. Ну, нахуя ты мне нужен? Чтобы ты меня ебал, не надо, чтобы, блядь, без этого... Меня может ебать вообще другой, и вообще можно без этого жить. Секс-шопы, кстати, хорошо работает. Выбирай, какой хочешь, и не пиздит, и не гавкает, и на себя только рассчитывает. Ну, а что, я правду говорю. Вот. Поэтому мне подойдет мужчина-лев. Ну, главное, чтобы он был, блядь, не шизофреником, потому что львы, они тоже такие чуть-чуть, блядь, шизофреничные, блядь. Одни тихо помешаны, другие буйно помешанные. Вот. Ну, огненный знак, понимаете, мне надо. Ну, и опять же, чтобы он меня бал. Мне надо... И это хочу, и это люблю, и это можешь купить, не можешь, а это можешь, не можешь, блядь, иди нахуй, блядь, все, если я сама себе могу это купить, подожди, но если я сама могу купить, нахуй тогда ты мне нужен, понимаешь, вот, все, вот это же, блядь, я такая. Блядь, не выдержит никто. Сразу, я, блядь, просто сразу говорю. А зачем я буду, блядь, мужчине говорить? Там, знаешь, я такая хорошая, тыры-пыры, я потом с ним, блядь, месяц-два проживу, 3. Покажу, блядь, на самом деле, какой у меня характер ёбнутый, блядь. А он мне скажет, ты шо, блядь, ебаньку, иди ты нахуй. Ну, правильно? Рыбка мне очень хорошо подходит, мужчина, потому что они очень нежные, они в сексе, ебать, какие охуенные, блядь. Вот. Только рыбка, чтобы умел зарабатывать, блядь. Потому что есть такие рыбки, которые, сука, не хотят зарабатывать. А я уже, блядь, не буду тянуть мужика. Я уже тянула, блядь, 10 лет, нахуй. Одевала, обувала, все, блядь, больше мне не надо такого. Я уже другого хочу мужчину. Все, хватит. Ну, сколько ж можно, блядь, подождите. Вот. Поэтому вот так вот. Все. Ну, что поделаешь. Работаю и работаю в Германии. О, это хорошо. Значит, деньги есть. Значит, еврики водятся. Не ношу, если... Подождите. Давайте будем все нормальными, адекватными людьми, да? Зачем, блядь, втирать мужику? Я такая, блядь, ебать, хорошая. А потом, сука, прожила, блядь, так как показала свой характер. Он, блядь, и за голову, сука, взялся. А я, блядь, сразу говорю, нахуй, я ёбнутая. Я перелякана, тебе ежедневно буду делать, блядь, скандалы. Я очень, сука, ревнивая. Я не предаю, блядь. Ну, сука, если ты, блядь, хоть... А я это пойму, блядь. Хоть мысленно, сука, допустишь вот здесь, я тебя просто уничтожу. После меня ни с одной бабой не будешь. Никогда. Это я вам клянусь.
Это я вам точно клянусь, блядь, понимаете? Меня нельзя предавать, ни в коем случае. Даже мысленно это не допусти. Ты только мысленно допустишь, блядь, и ты сразу себя, блядь, похорони. Ты выкопаешь яму, ты туда ляжешь, я тебя уже загорну. Похороню, блядь, сука, по всем канонам. По всем канонам. Вот так вот, блядь. Понимаете? Поэтому, блядь, вот я такая, понимаешь? Я не предаю, блядь. Я не предаю. Я очень верная, сука, как собака верная. Но меня нельзя предать. Меня предал, блядь, все, сука, ты, попрощайся с жизнью сразу. Все, блядь. У тебя нихуя в жизни не будет ладиться. Никогда и ни в каком деле больше у тебя ничего не пойдет. Ты просто потеряешь вообще все на свете, все, что у тебя было. Поэтому сразу предупреждаю. Я сластный человек. Не, а чё, блядь? Я правду говорю. Все. Тук-тук. У нас, как в лучших домах Лондона и Парижа, живы, здоровы, радуемся жизни, блядь. Скоро будет победа на нашей стороне. Планируем, на какой день уже соберемся все самые близкие люди. Все. Вся Украина, блядь, как соберется, так как отпразднует. Вот мы просто ждем, потому что, вот, ждем. Я такой, мой халат. Не подъебай, он такой теплый, он такой офигенный, если честно. Я его так люблю, цей халат. Халатик у меня. Это мой самый любимый халат. Он такой теплый, я его очень-очень люблю. Херсон обняла. Крепко-крепко обняла Херсон. Херсону силы, здоровья, терпения, морального духа. Мы все единые, мы сила, мы непобедимы. Витулечка, моя дорогая, привет, солнышко, привет, моя Китя. Запорожье сила, 100%. Запорожье сила. Запорожье, у меня с Энергодара люди приехали ко мне. Так, ребят, все, я вылетаю, потому что уже 4 часа, а мне на 4:30 надо встретиться с волонтерами. Что делать? Подскажи. Я хочу воевать, но и деньги нужны. Не знаю, что делать. Подскажи. Серега, я тебе так скажу. Я в этой ситуации не могу ничего тебе советовать. Ты должен думать и делать поступки такие, какие тебе близко по духу. Понимаешь? В такой ситуации не может быть кто-то советчиком. Невозможно сказать «иди воюй» или как это. Польша мне пишет «Украина», да, слава Украине. Зеленский. Это не Польша. Что я что-то про Польшу. И я тебе хочу сказать, вот ты, как ты чувствуешь сам, так и поступай. Человек должен поступать и жить своим умом, не жить чужим умом, не отталкиваться от чужих мыслей. У него есть своя голова, и он должен поступать только так, как он располагает и рассчитывает на все свои силы, на все свои возможности, материальные, физические, духовные. Поэтому я тебе хочу сказать, должен поступать так, как ты считаешь сам за нужным. Привет, Кирогращина обняла. Поэтому вот так вот. Ребят, я буду выходить, потому что... потому что мне реально времени очень мало. Я не хочу вообще заходить в эти эфиры и... не знаю, буду я заходить, не буду, честно, вообще уже мне вот это вот... Чуть-чуть меня все... Я за эти дни очень много поняла. Я поняла, что я увидела тех людей, которые за меня переживали, которые мне писали, которые звонили, спрашивали, как мы, что мы там, да. Вот это люди, реально это люди с большой буквы, и с этими людьми я буду дальше продолжать общаться. И я очень много поняла, что тех людей, которые за сколько дней, там, даже за 4 дня не спросили, как ты, что ты, как у тебя вообще дела, этих людей возле меня больше не будет никогда в жизни. Эти люди уходят навсегда, и я забываю вообще про этих людей. Я такой человек, я
Очень легко отпускаю от себя людей, очень легко. Я прощаюсь с людьми очень быстро. Я могу сегодня общаться с человеком, и он может быть для меня очень близок и очень родной. И в ту же минуту, если я увижу, что человек от меня отчужден, и ему неинтересна моя жизнь вообще никак, он не сопереживает, и он прожил без меня, без моего общения 2-3 дня, неделю, ну тогда ты можешь прожить без меня и все время, и завтра, и послезавтра. И я думаю, что я многих от себя очень сильно отшию. Натали, солнышко, нормально, терпимо. Привет из Днепра. Как обстановка в Николаеве сейчас? Не знаю, как в Николаеве, солнце, не знаю. Слава Украине, героям слава. Вот. Многих от себя сейчас уберу людей. И, ну как уберу? Привет, привет, не больше. Привет, Сергеевна, привет. Спасибо, Викусечка, спасибо, моя дорогая. Вот, Сергеевна, терпимо, как все, так и мы. В каком приложении? Я тебе сброшу. Ребят, всем привет и всем пока, выхожу. Всех обняла, всех поцеловала. Всем мира. Желаю только мира. И хочется вообще сказать, ребята, я хочу пожелать мира всему миру, чтобы все люди были добрее и понимали, что вы делаете. Потому что мы не кошки, всем жизни мы не проживаем только один раз, проживаем каждый день, умираем один раз. И, естественно, умрем. И умирая, хочется достойно умереть, а не умирать и понимать, что сколько жизней было убито, сколько жизней можно было бы спасти каким-то одним словом, 2 словами. А возможно, если бы мы что-то сделали, мы бы жизни спасли многим людям. А много кто ничего не сделал, а подстрекатели подстрекают, не задумываясь о своих каких-то вообще моральных понятиях жизненных. Поэтому я всем желаю, знаете, как мудрости, приобретать немного мудрости и в сердце, чтобы в каждом сердце жила любовь ко всему миру, ребят, потому что в первую очередь мы люди, Бог создавал людей. Бог не создавал войну, Бог создавал людей. А люди, конечно, разъединились, столкнулись лбами, потому что кому-то где-то что-то не нравится. Жаль, что люди не умеют правильно думать. Очень жаль, что люди не умеют думать. Люди умеют жрать, люди умеют срать, люди умеют спать, трахаться, люди умеют жить во благо себе, защищая свою шкуру. Но люди не умеют жить правильно, и люди не умеют думать. И это очень жаль. Я не знаю, когда будет эфир, котик, я тебе ничего не могу сказать. Не ври себе, мы 8 лет терпели. Олег, а теперь смотри, вы 8 лет терпели, потому что вы выбрали сами себе эту жизнь. Вы хотели жить этой жизнью, и вы ее себе выбрали. Мы не хотим Россию, вы хотели жить в России, вы чего-то там добивались, вы чего-то хотели, вы свое получили. Мы вас защищали, Донецк, Луганск. Мы всех здесь приютили у себя, мы каждому выдавали жилье, мы каждому помогали. Я 2 года была волонтером. 2 года я жила вашей жизнью, поэтому не нужно рассказывать то, что вы живете и кто-то вам не помогал. Вам помогали, но вы продались. Вы продались. Если бы вы не продались, было бы намного правильнее. А вы продались. Вы побежали свои паспорта менять. Я не побегу его поменять, сука. Никогда в жизни. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Никогда, блядь. Понимаешь? Я не продаюсь, я не продажная тварь. Я мужику, блядь, не продамся, блядь, за что-то. А за, блядь, вообще перед кем-то, сука, на колени упасть? Да идите нахуй, блядь. Я никогда в жизни на колени не стану. Никогда я не стану на колени. Я стану на колени перед Господом Богом, перед иконой. Я буду просить за здравие своих детей, близких и родных. Даже не за свою, за близких и за родных.
Но на колени перед Россией, перед другим народом я не стану. Сундучок. Это я поняла. Слушай, какой ты умный человек, а? Это чтобы они взяли, и потом, когда у нас было удвоение... Писать! Снег идет на улице. Могу вам показать потом с окна вид. У меня температура. Ночью поднялась, мне было очень холодно, я никак не могла согреться. В Меньшике все тихо, до такой степени, что, ну, как бы мне уже говорят, может быть, будем пытаться как-то работать, хотя, типа, кто сейчас будет делать какие покупки в интернет-магазине. Вот, у нас все тихо. Я из Кремчугана. У нас уже вот несколько дней не было воздушных тревог, так люди пытаются жить обычной жизнью, работать. Привет. Я вчера даже ТикТок удаляла, а потом просто переименовалась. Нет, я только вышла. Я недавно встала, померила температуру, потому что до этого я весь день лежала, либо поспала, я даже не ела ничего сегодня. Какой-то вчерашний холодный уже чай и все. У нас сейчас обстрел, не знаем, чего ожидать. Слушай, солнце, самое главное... Ну, у вас... Сейчас, секунду, я отвечу одной девочке, потом второй. Самое главное, будьте в безопасности. Самое главное, будьте в безопасности. Знайте, что делать в случае обстрелов или в случае, когда в город зайдут, типа, техника безопасности. Всегда держите какой-то сухпайок, воду, медикаменты и документы наготове. Звук это, блин, у меня в этой комнате, это лоджия жилая. У меня в этой комнате очень сильно слышно, когда идет дождь или снег. Вот это капли снега, капли воды так капают. Я удалила вообще не только чат, я удалила свой телеграм на том номере. Вчера я удалила свой инстаграм, и я удалила вчера тикток, а потом возобновила и просто переименовала. Сейчас там отвечу на другой вопрос про, точнее, комментарий, что девочка написала: весь мир, когда у нас пока тихо, но у вас я отслеживаю вообще все тревоги по Полтавской области. У вас по Полтавской области частее бывают в Миргороде тревоги. У меня уже не было дня 4, наверное, тревоги воздушные. Бьет по нервам, конечно. Я имею в виду, когда тревоги постоянно. Зачем? Вчера я поняла, до меня дошло наконец-то, что с Настей у меня вот все кончено, типа, окончательно. Но она продолжает за мной следить и продолжает мне что-то как-то докладывать, какую-то информацию и все такое. И у нее, ну, по-прежнему были со мной какие-то средства связи. И типа, зачем? Я решила обрубить все. Вот, я вчера купила быстренько в Монобанке
лайфовскую карточку, у меня теперь типа 2 номера, и я сначала просто поменяла в Телеграме номер, но, видимо, она как-то или в избранном сохранила сообщение, или как-то по-другому она как бы нашла меня все равно, типа поменять номер не спасло ситуацию, мне пришлось полностью удалить аккаунт на том номере и создать новый. Кому-то это может показаться детским садом, но... Слушайте, ну мне тяжело, мне искренне тяжело, когда для меня теперь это вообще тема табу. Расставание, Настя, я не хочу. Вот сейчас я один раз об этом скажу, и больше не хочу к этому возвращаться, типа. Я не хочу выкладывать... Потому что Настя меня бросила, потому что Настя сделала свой жизненный выбор, и, типа, она о нем не жалеет. И прикрываться тем, что для меня так будет лучше, человек все решил за меня, слушайте, это очень ужасный поступок, особенно в такой ситуации. У меня снег идет, у меня настолько сильно ментальная система сейчас рухнула, что у меня ночь просто такой был озноб, что я не могла ни вот в одежде я полностью, ни под одеялом, я не могла согреться. Я даже не знаю, какая у меня была температура. Сейчас у меня 37,6. Ну, типа, мне особо такие температуры не свойственны. Ну, в плане, там, у людей бывает там 39-40, у меня никогда такого не бывает. У меня если 38 температура, все, я уже умираю. Типа, я даже простуды в основном переживаю, обычно там 37, 37,3, типа. Высокая температура для меня это, типа, вообще... Нет, это у меня такие глаза, просто, может, нет, освещение еще так играют, как бы. Извините за этот шум за окном, вот я не могу тут спать из-за этого. У Насти есть свои, как бы, там, ну, дела и все остальное, ну, типа, почему она так поступила, но каждый человек, когда мне еще тычет, как она могла, как в такое время, да, она там еще маленькая, да, она то, да, она все, там, типа, не было ничего, чтобы... скажем так, предвещала то, что она так поступит. И я не хочу вот этой болью, которую я испытываю сейчас, я не хочу этой болью омрачать то прекрасное, что было. Типа, я не удалила у себя на телефоне ни одно видео, ни одну фотку. У меня до сих пор на заставке экрана стоит наша фотография. Я не сняла пока ни одно украшение, которое она мне подарила. Но давать человеку возможность постоянно узнавать, как ты, что ты, и типа, ну, вчера я с ней переписывалась, и, ну, я выяснила для себя, что все кончено, типа, уже, ну, бесповоротно. Поэтому не надо мне сейчас говорить, что мы помиримся и все такое. Человек, который любит, он не будет вот так вот жестко прям настаивать на том, что нет, вот так будет лучше, вот все, вот ты там со мной счастлива не будешь. Ну там такое, как будто мозг промыт уже, ну, на таком уровне, что невозможно вообще пробраться к тому, что было раньше. И она говорила, я знаю, что днем ты нормально держишься, а ночью ты типа не можешь спать, и то и все, и там что ты не ешь, и типа откуда она это знает? Она либо с каких-то левых аккаунтов за мной следит, либо она кто-то из вас, извините, ей говорит об этом, потому что, ну, я знаю, это даже глупо отрицать, что девочки ей пишут, что тоже спрашивают, как она, и все остальное, типа. Напишите дальше, но я типа удалила. Единственное, что я пока не удалила, это вот я не удалила. Это я не удалила ТикТок. Почему? Потому что мне хочется как-то выходить в прямые эфиры, общаться с людьми. Не на эту тему. Сейчас я скажу об этом, и больше я говорить об этом не буду. Я, если буду, ну,
видеть эти сообщения бесконечные про Настю, я их буду игнорировать, а если когда-нибудь мне вообще ебанет, то я, наверное, буду блокировать всех, кто про нее спрашивает. Потому что, ну, типа, блин, я понимаю, конечно, что всем очень интересно, что все переживают, что вы все смотрели, многие подписались именно когда мы с Настей уже были вместе и все остальное, типа, но это такое ощущение, как будто бы во мне, у меня внутри ковыряются какими-то пинцетами, и вот это вот все переворачивают у меня внутри. Потому что каждый со своим мнением, что она еще не зрелая, что что так поэтому, или что вы еще помиритесь, или я так и знала, что вы расстанетесь, или да там то, да там все, да похуй, девочки, похуй. Ну типа, блин, я уже слышала все уже только что не могла услышать. Уже такое там бред на уши не натянешь. Да. Что-то я только не слышала, и что у нее уже другая, и что она вообще любит другую, и что она меня не любит и не любила, и, блядь, ну, типа, похуй вообще уже на эти все мнения. Мы расстались, это факт, и я больше не хочу это теребить, и если, ну, вот эти вот дни, тут правильно мне написали, хватит унижаться, если вот эти дни, ну, спасибо большое. Спасибо большое. Если вот эти вот дни у меня было ощущение, что, может быть, типа, еще как-то все наладится, то теперь я это приняла, потому что не раз и не два я попыталась поговорить с человеком, и, ну, типа, там настолько все, ну, как я выражаюсь, типа, промыты мозги, что бесполезно о чем-либо говорить. Попа не будет расти. Да, дело в том, что я не только не ищу уже средств связи с Настей, я не хочу, чтобы у нее были средства связи со мной, чтобы она там особо узнавала, как ей что. Потому что это нечестно. Ты человека выбросил из своей жизни, а сам типа выведываешь, как у него дела и все остальное. Ну. Как он справляется? Ну, как я справляюсь? Блин, сменила номер, поудаляла соцсети. И этот... Я думаю, может, ТикТок не удалять, а сделать его, типа, скрытым, чтобы новые уже не подписывались, оставались те уже, кто подписан, да и все. Но пока я просто переименовалась. Вот так бывает. Люди расстаются, бывает один человек принимает решение за двоих, и все, типа, я не хочу вот этому солить. Как так? Вот так вот человек меня бросил, все. Начинается вот это, как это, уходят любя, там, бывает, но любви недостаточно. Так и хочется сказать, ну, типа, что за хуйня? Ну и, короче, я среди ночи... Я лежала, и вдруг мне стало настолько холодно, и я никак не могла, короче, согреться. Да у меня вообще высокая была температура. Каким-то чудом я нашла. Вы знаете, такие пакетики противопростудные, там, от температуры, от боли и что-то еще. Я вот выпила порошочек этот. И у меня была дорама на фоне, я прям под ней уснула, потому что иначе я бы под вот этой бум-бум-бум не уснула бы. Да, я тоже считаю, что если любят, до последнего сражаются. И лично я бы так не поступила. И вот эти вот последние наши переписки и разговоры, которые у нас были, они были ужасные.
это было уже, ну, омерзительно. Мне настолько было больно, что я уже опускалась до тех слов, которые я никогда не говорила, когда мне там, знаешь, да ты мне еще спасибо скажешь, да ты будешь счастлива, да ты найдешь кого-то получше, кто сделает тебя счастливой, а у меня просто иди нахуй. Ну, типа, не говори мне. Мой хороший. Ну, ТикТок. Честно, целый день. Because once we will have air defense, we will do the rest. And you know, I've been talking to many of my friends and they were like, what can we do? How can we help? Guys, stand up, be loud. Make them hear you, post on social media, talk to your Russian friends, tell them to talk to their parents, tell them the truth. We need to stand for the world. We need to save Ukraine because Ukraine is saving Europe and UK. It's just horrifying some news that we have. I just read that some kids were trying to be evacuated from the city of Mariupol, which was going through hell on earth. 2 kids were in desperate emergency state and they needed the emergency to come in and help them. And sadly they died because Russian soldiers didn't let them in. This needs to be stopped because this would be African too! Stop it! And our soldiers are proudly, fearlessly stopping it. So stop Putin, stop the war! 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 Because inaction is the action! Inaction is the action! Tell it to everyone! By staying silent, you support the violence. By staying silent, you have the blood on your hands too. World leaders, hear us! NATO, hear us! You're supporting violence if you're staying silent. But let me tell you something. One, all this will be over and Ukraine will win! NATO, you're welcome to come and join Ukrainian army. And we will think whether you can join us. Because we don't know whether you're so fearless and powerful as we are! I studied history too, and I studied history of the 1930s too, and I studied the history of the World War II. And that time, the world united like one. We were all one big family, fighting against aggression. And so we need to do again. Let's unite and stand together! All together we will win! 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 Now let me tell you something. I have something to say to the mothers of Russian soldiers. And with respect to them, I will say Russian and then I will translate to English. Мама солдат, услышьте меня. Вы не знаете, где ваши дети. Вы не знаете, если они когда-то вернутся домой. Вы не знаете, что с ними может случиться. Но вы знаете одно. То,
Только вы можете остановить это. Ребята, поднимайтесь, идите в свои командные части. Поднимайтесь, говорите об этом, не бойтесь. Вам нужно бояться за своих детей, потому что их отправляют в Украину как мясо. Мы хотим, чтобы это остановилось, мы хотим, чтобы это услышали, потому что мы будем бороться за нашу независимость. For those who don't understand what I said in Russian, I asked all of the mother of Russian soldiers to wake up and go to all the commanders and tell them the truth. Stop this. Stop sending their kids to the Ukraine. Because in Russia they talk about soldiers like they talk about meat. They don't know whether their soldiers will come back from Ukraine. And I don't know either. But I know only one thing. We will fight till the end! Because Ukraine is Europe. Ukraine deserves to be in Europe. And if it's chosen to be, then it will be. Ukraine is Europe. Ukraine is Europe. Ukraine is Europe. Ukraine is Europe. Ukraine is Europe! 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 Ukraine is. And you're all Ukrainians now. You know why? Because you're protesting here back in London, while the city of Melitopol is protesting against Russian soldiers. They all went outside to tell them to go away! You can go away, or you can go, let me say it again, where the Russian warship went! So let's arm Ukraine so we can stay stronger. Let's arm those people with bare hands. Arm Ukraine! 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 And Ukraine will do the rest. Ukraine will stand up and fight. And we have a supporter here to say a few words to you. So a round of applause to him. Slava Ukraini! My name is Ryan King. I am originally from the United States, but I have lived here for 19 years. I fell in love with Ukraine and eventually to a Ukrainian woman, my wife of over 5 years. We met in Ternopil. Our first date was in Kamianets-Podolsky. We were engaged after the light and fountain show at the Russian chocolate factory in Venezia. We were married in Khmelnytsky. We honeymooned in Lviv. The end of our first Christmas together we spent in Kyiv at the Hotel Ukraina. Ukrainians are my family. Ukrainians are our family. They are our fathers, our mothers, our brothers, and our sisters. And they are under attack. It is absolutely crucial that we call upon the government of the United Kingdom and indeed all of the governments of the free world to stop Putin now. They must increase sanctions. They must boycott Russia. They must arm Ukraine. They must provide air defense. These are days of great darkness, I know. And yet in the darkness there shines the light of hope. There is good news today. Ukraine is free. 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 Ukraine
something worth fighting for. Ukraine's glory, nor her freedom, has yet perished. Indeed, it shines now on this dark day. It blazes in the hearts of each of you who lives and loves. Because our land can be shelled, but our conscience stands strong and free, and we cannot be conquered. We will overcome the tyranny of lies with the triumph of love. We will overcome Russian jingoism with righteous justice. We will move from victims of injustice to victors over injustice. So yes, I have good news, but I also have better news. I wear on my lapel the trezub of Ukraine. It reminds us of the Trinity, that there is a God in heaven, Father, Son, and Holy Spirit, without beginning or end, indivisible and indestructible. With God on our side, who can stand against us? It reminds us of the simple union of justice and mercy, symbolized by fire and water. Friends, the devil is a liar, a roaring lion who seeks to kill, to steal, and to destroy. God in heaven will not tolerate the devil and his lies at work in Putin. Slava Ukraini! Let's say it again. Slava Ukraini! Slava Nasi! Ukraine! Guys, we are on the edge of humanitarian crisis in some cities of Ukraine, and I see the poster, green corridor, please. And we all need to ask for the green pass for Ukraine. Ask all neighboring countries to give us green pass. So let's call for a green pass for Ukraine. Green pass for Ukraine! 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 Green pass. I know it's a very big problem at the moment. I think all countries, they are helping a lot, and from UK, from Ukrainian center in Holland Park, we are sending every single day something. But there is a big, huge problem with the green corridors. We cannot deliver to Kharkiv. We cannot deliver to Kiev. We cannot deliver to Sumy. So we are trying our best, and these Russian bastards, they're gonna be punished one day. But we need to stay strong. We need to be united. We need to support Ukraine and Ukrainians as never before. They need to understand that we need to shelter our sky. We need to arm our guys. We need to sanction Putin. We need to freeze their money. Otherwise, danger will be on their doorsteps tomorrow. And they will buy gas masks very soon if they do not shelter our sky. Shelter our sky! 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 Shelter our Dear friends, dear Ukrainians,
I would like to say few words about what's going on in Ukraine just now. And I would like to represent myself. I am the Prime Minister of the Chechen government in exile. My country, more than 22 years under Russian occupation. World should stop Putin in Chechnya in 1999, but we didn't it, and therefore he came to Europe just now. This war going in Europe, and we should stay together against this crazy guy. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! And I would like to say a few words on Russian language, because Ukrainians all speak Russians, and Russians should hurt us from this place. Путин начал войну в Чечне в 1999 году. Но прежде чем начать войну в Чечне, Путин войну начал в России. Он взорвал жилые дома в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Он уничтожил более 300 ни в чем невинных российских граждан. И обвинив в этом чеченцев, он начал вторую войну и убил более 320 тысяч чеченцев, гражданского населения. Больше чем 40 тысяч из них дети. И сегодня Путин ведет войну не с Украиной. Путин ведет войну со всем цивилизованным миром. И мы обязаны его остановить. Мы обязаны всем миром его остановить. Мне непонятна позиция западных стран и западных лидеров, которые посылают в Украину, может быть, вермишели, оружие, но при этом они спокойно наблюдают за тем, как убивают украинских детей, как убивают украинских женщин. Несколько про НАТО. Зачем нам нужен такой альянс, если этот альянс наблюдает, как убивают нас в Европе? Мир должен остановить это безумие, иначе мы все проиграем. Мир должен сказать Путину: если ты хочешь жить, мы хотим жить. Но если твой выбор смерть, то мы готовы уничтожить тебя. Но мы не дадим убивать мирных граждан в Украине. Слава Украине! Слава Украине! Я заверяю, украинцы, сегодня чеченцы готовы вместе с вами с оружием в руках защищать нашу общую свободу. И мы сделаем это. Я с этим предложением обратился к президенту Зеленскому. Он это предложение принял. Мы сейчас рассматриваем вопросы, чтобы направить туда чеченских добровольцев, которые будут вместе с украинцами бороться за нашу общую победу над нацистами, над фашистами. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Украина! 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 Ичкерия! 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 Thank you! We are at London now. We're gonna be coming on the streets and reminding the whole world the war is going on now. They're bomb shelling peaceful cities. They're killing our kids. They are doing things they're not
it's not allowed. It just cannot go into my mind what they are doing. So we need to deliver a very sharp and strong messages here and now. Sanctions, no! Sanctions, no! Sanctions, no! Sanctions, no! Sanctions now! 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 As I said before, freeze assets, Russian dirty money, and all that money, use it to help Ukraine. Just freeze and help Ukraine. Freeze Russian money now. Freeze Russian money now! 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 We had a girl from Chechnya coming to us and giving us a word of support. And, you know, it really stayed with me. She said, I'm 22 years old and my parents died 22 years old. And it's something that really scares me. Scares me not only for my country, but scares me for the whole world. I don't want all of you to have the feeling of what we are having. The feeling of waking up and wondering whether you have someone to call. The feeling whether you will have someone to call tomorrow. Because it's about your safety too. It's about the safety of the Europe. Because if Ukraine falls, he will come after you. But Ukraine won't! But we need arms and we need weapons. And first of all, let's shelter the sky, not only of Ukraine, but shelter the sky of the European, UK, the world sky. So we need air defense! 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 There's a message to all of you to understand. In such an international capital as London, the capital of great people as well as Kiev is, we all have a lot of international companies here, multinational companies here, which work around the world, which also work in Russia. And by supporting Russian businesses, by supporting Russian gas and oil guys, you have blood from the money you pay. So go and talk to your company. Explain that inaction is action. By staying silent, you are having blood on your hands. The blood which you will never be able to wash. You will have the blood in your heart. Something that will stay with you. So let's boycott Russia. Boycott Russia! 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 I tried to buy a Ukrainian flag because I just didn't manage to bring it back from home. It was impossible to buy a Ukrainian flag because all of you bought it and you're supporting Ukraine. I'm thankful to my dearest friend who made this for me, so I'm staying warm and here with you guys. But buying Ukrainian flag is not enough to supporting it. Inaction is action. We need to scream and tell the whole world.
We need to wake up our in peace. You need to wake your in peace. We need to defend UK as much as we defend Ukraine. So let's wake the world up. World, wake up! 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 Guys, you know, you wake up! We heard the alarm, you know, and we all know the feeling of goosebumps on our body. Over the time we were spending it, it was more than 10 air alarms in Ukraine. Imagine 10, and all those are listened by kids, old people, and young generations. We need to stop this! All together! And we have a message here from a young lady whose grandma is being now in the bomb shelter. So let's support her with a round of applause. We talk to my grandmothers in Ukraine every day. We tell them that they can come and stay with us in London. They say, "Дякую за запрошення." Thank you for your invitation. We will visit when the war is over. They say, "Come and stay with us when there is peace in Ukraine." Because there will be peace in Ukraine. They ask us questions that we don't know how to answer, like where is the world? We don't know what to tell them. Many have had to flee Ukraine and they need our help, but many choose to stay. And they ask for warplane, not visa. Ukrainians are brave and that they are fighting so hard and that the world is afraid to go to war with Russia. But we hope that they will see that Russia will not stop. They will not stop with Ukraine, and the West should protect our skies to protect themselves as well. Until they see that, Ukraine will resist. Here who are organizing this experience the same. It's day by day when you're trying to call your family and they don't pick up, you start losing hope. You start losing hope that they're alive. You start losing the hope to hear their voices once again. But we never lose the hope of our victory! And the world shouldn't lose it too! London, make it now! Make it louder! Make Ukraine be proud of you! Say louder! Ukraine, we stand with you while you are standing there for us. Dad, I'm standing here for you while you're there standing for me and my family in the front line. Grandma, Granddad, I'm staying here for you while you're staying in the protecting the cities. My grandfather is 80 years old and he took a rifle and went to defend his cities. What else do you need to know about Ukraine? My sister is 9 years old and the only stuff she posts on Instagram is how to protect Ukraine. What else do you want to know about the kids in Ukraine? They don't want toys. They don't want being somewhere. They want to go home. And I want to go home too. And you all want to go home too. So let's stop the war. Stop Putin. 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 Stop the war. Stop Putin.
to flee Ukraine to save their lives. They did this to save the future of their kids. But once this will be over, we will all go back! Trust me, the first plane will be going back home. I will be taking it. I will go there to rebuild my country! For the sake of Europe, for the sake of the whole world. World, support Ukraine! 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 Many other friends from here, from around the world, all flee back to fight for Ukraine. And if needed, if it will be needed, I will do so too, because I'm not afraid, and you aren't too! Because we as the young generation need to stand up for the parents who we were standing up for us for the whole our life. Let's stand with Ukraine! 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 Guys, who were standing for us in the front line. Sadly, they passed away as well. So let's give a minute of silence for all soldiers and for all civilians and kids who gave their lives up for our freedom back home in Ukraine, here in UK, and all around the world too. A minute of silence, please. Now let's say, Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Nation! Slava Nation! And let's prove to the whole world that Ukraine is above all. Ukraina! Let's say 3 times Slava to нашим Збройним силам України, всім солдатам. Тричі! Слава! 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 Всі небесні сотні вже небесним батальйонам. Втричі! Слава! 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 Але давайте також не будемо забувати про нашу тероборону, про хлопців, які стоять на захисті наших міст, про хлопців, які стоять на захисті наших домівок, за нашу поліцію, нашу розвідку, за всіх ваших батьків, які в бомбосховищах. Втричі! Слава! 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 So let's give a round of applause to him too. Putin's oppressive and genocidal regime sees freedom of speech as a weakness. But what I see today is strength. Strength to oppose his injustice. Strength to oppose the injustices imposed on Ukraine by Russia. The injustice is imposed by the ones with the military power to do so. For Ukraine did indeed willingly give up the biggest nuclear arsenal in human history. It was the biggest disarmament ever done by a single country in the Budapest Memorandum. Absolutely the greatest sacrifice any country has ever made. How is it that a country invades a country that it promised to defend? What is their word worth? But absolutely nothing. Absolutely nothing. But there is more.
Look at our soldiers. Look how bravely they're fighting to defend the Ukrainian people. As the Russian soldiers oppress their own, as the Russian soldiers come to Ukraine without knowing why they are there, without knowing what they're fighting for. A mentality of pure slaves. That is what we see in their eyes. That is what we see when they are captured. And more will come until they are stopped. And they will be stopped because the Ukrainian people cannot be broken. But that doesn't mean that we have to do nothing. In fact, we have something very important that we need to do right here, right now, and where we go from now on. Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 You know, guys, when they signed the Budapest Memorandum, each country that was there promised to respect the land of Ukraine. Promise if anything happens, they will be on their side and defend. But what happens now? No one is doing anything in terms of military support. In terms of what they promised actually they will do. They were trying to avoid something, but they don't realize that the war is already happening. You can't avoid it. So let's say to all those people who are sitting in a parliament and are scared of something, let's remind them of what they promised. Remember what you 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 promised. But you know, you need to remember something about Ukrainians too. It doesn't matter how cold you are, how hungry you are, Ukrainians will always feed you. It doesn't matter where you go. Ukrainians have always good food with us. And even now in occupied territories, people are going around the cities and supporting food. And we in London try to do too. So we have a Ukrainian restaurant here supporting us. For those of you who are hungry and cold, there's some free tea and some food. So don't be shy, don't hesitate, and come and help yourself. Let's give a round of applause to them. And also guys, we have a donation boxes. There are people going with the donation boxes. So for those who want to support Ukraine with some funds, please go ahead, because with those money, we buy ammunition, we buy everything that we needed. They need food, we buy backpacks, anything that is needed to support our army. So please, if you want to, the boxes I think are either here, let me check. They're walking around, sorry, people turn me. So they're walking around, so don't be hesitant to help. But let's support Ukraine and scream it to the whole world that we stand with Ukraine! 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 Come on, stand with Ukraine! Stand with Ukraine! make it louder!
Ukraine. It's also important that for those of you who have Ukrainian family and friends, you need to stand with them too. Call them every time. Ask how are they doing. Ask whether they need something. Try to help them. Support them, because the least and the last thing they must do is to panic. We need to support our Ukrainians. We had a guy a few days ago here who absolutely terrified me. He was alone in Kiev. He ended his life because he wasn't capable of doing it. So let's prevent it. Let's stop Putin, so stop the war. Stop Putin. 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 Stop the war. The Russians need to wake up and stop him too. And for those of you who have Russian friends and Russian family, call them and tell that tomorrow there will be a protest all around Russian cities at 2 p.m. Text it on Google Maps like we were advised to. Make everything you can. Go to Google Maps. Let them know about this. Let them stop the terror. Let them stop the killer. If you not Russia gonna stop them, then we will. And we will do it with sanctions. We will do it with boycotts. We will do anything we can to stop it. But let me tell you something. UK and international cooperation. Don't be sneaky and stop using Russian, because inaction is the action. We need to switch off the SWIFT as soon as possible. It's all agreed, but it's not in action. We need 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 action. We also need action from all three charity organizations. A few days ago, Red Cross agreed to help us. They collected the money, now they are silent. Red Cross, where are you? Red Cross, wake up! 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 And we need that all the Russian media have to be stopped. Poison in the brain of people. We know these fake stories already for 8 years about Slaviansky Mальчик, how the Ukrainian army cruel and bad. You know, this information, it's killing people's mind. They don't understand reality. So the Russian media have to be stopped. Russian media have to be under the sanction. Stop Russian media. 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 All the Russian people, they have tomorrow, they have meeting, they're waking up. It's good news. Tomorrow they have a protest in Moscow, in St. Petersburg, in Maine. Yes.
they have to wake up and go to their president and deal with him and sort out their problem, because this president, he fighting against Ukraine, it because the Russians, when they had a chance, they just lose their chance. And Ukrainians, they are fighting now. Russian, wake up! Russian people, 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 have to wake up. Yesterday, 3 days ago, I said that we have to pray for the confusion between them, and we see how they're confused. Yesterday, they've been bombing each other. One group of Russians firing another group of Russians, which is good. And I believe you because we pray. And our president, Volodymyr Zelensky, he's asking your support. Guys, we have to pray for our president. We have to pray for him, for those who is helping. We have to pray for the confusion, because we see how it's works. Don't forget that, please. They asking us for prayer protection. Never forget. Pray for Ukraine. 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 But besides the praying, besides the hope that we have, besides staying strong, we also need to take an action. We need to support as much as we can. And one of the ways to support it in the UK is to speak to your MPs. And we have a person who can help you explain how to do this. So little round of applause to him. Good afternoon, everyone. I myself am British, so I've had the great privilege to be working with a Ukrainian focus group. Our focus is to make it ever more easy for Ukrainian nationals to reach their MPs. All right. Our focus is on encouraging and making it ever easier for Ukrainian nationals to contact their constituency MP and to press home the need for ever more action by the UK on various matters. Some major, e.g. no-fly zone, but everything is important. Our group is easily recognised. We are over there with the UK and Ukrainian flags. And if anyone is interested for us to help them to contact their MPs, please come and see us. Now I just want to end, you'll have to excuse this, I'm going to try and say this in my best Ukrainian, but here we go, alright? Выши я украинец! Выши я украинец! Выши я украинец! Души я украинец! Слава Украине! Слава нации! Ukraine! Guys, let's not forget why we came here. We came here to make them hear us. So let's call for ammunition and more weapons for Ukraine. Arm Ukraine! 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 Arm
right to be occupied by Russian soldiers. Ukrainian people went outside. They protested, and Russian soldiers got scared. They ran away from the city of Kherson. After bombing it cruelly for a few days, they ran away. By the side effect, they ran away like little kids who got scared. Ukrainian people took away their tanks and military stuff. Let me tell you my favorite story. A few days ago, Ukrainian gypsy, we love you Ukrainian gypsy, stole a tank from Russian army. If you cannot protect your own tanks, which country you can protect? Ukrainians will protect the world! But we need to protect the skies of every country. We need air defense to Ukraine, so let's say it again. Air defense! 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 Make it louder! Air defense! 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 And we will do the rest. We will stand there for the world. For the future of our kids. For the future of kids in UK. For the bright future for kids all around the world. Because we can't be afraid of this little killer Putin anymore. We can't be afraid of him. Who does he think he is to tell us what to do? Who does he think he is to be scared of him? He's nothing more than a monkey with a grenade, sitting in his bomb shelter. If you're such a cool guy, so go outside and fight on the front lines too. But you're not. You're scared and just terrible bastard, and we will defeat you! As the whole world, as the whole big Ukrainian family, we will! And listen all, once all of this is over, we are welcoming you home. We are welcoming you to see how beautiful is our country, our beautiful Carpathians, our beautiful Odessa, our delicious food and our amazing country. So let's say it again. Slava Ukraini! Slava Nation! Ukraina! 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 Many days, it was 10 days, but it feels like it was one very long day. Very, very long day. And every day I wake up hoping it was a bad dream that I had, hoping that everything is still real. It's not real, it will stop. But let me tell you something, no tears needed. We need to stand and fight! Fight for the whole world. I'm losing my voice, I don't know which day it is. But I'm not afraid to do this, because for Ukraine, I can lose anything! I want to call the world leaders to hear. I want the whole world to hear. You promised us in 1994 that you will protect us. But it's not happening because we are protecting you! Ukraine chose to be in the European Union. And let them tell to the whole world, if we want to be, we must be! Ukraine is Europe! 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 Ukraine is
fortress, like the shield between Russia and Europe. We will stand up and fight till the end. We will be never forgiving and never forget. The tears in our kids' eyes, the tears of my mother calling me. I will never forget this, and I will fight till the end with you guys. And you must do this so to prevent the consequences for the whole Europe. Stop Putin, stop the war. 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 A little break, but I will voice it at the moment and listen to nice Ukrainian song to get this 3 minutes of rest. Hiya, do you mind holding this for 2 minutes? I'm just going to get a hot drink for me. I'm feeling so cold. I'll be back in 2 minutes. Voy a hacerlo bien. Слава Україні! Слава Україні! De directo y yo soy de pantallazo. Sí, pues, el pantallazo de calidad. We are standing with Ukraine! We are standing here for the world, with Ukraine, for the safety of democracy! And let's say to the whole world, let's say to them, arm Ukraine! 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 La pancarta al revés. Arm Ukraine! Arm Ukraine! Arm Ukraine! Arm Ukraine! Arm Ukraine! Come on, guys, louder! Arm Ukraine! 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 Many countries are supporting us. We see that many countries are giving help, and we have to be thankful to the Poland. They're receiving refugees. Thank you very much. Ukraine, Moldova, Romania, they're helping us. Many countries, they're also supporting us with the weapons.
You know, we are not alone. We are not alone. All together we will win, guys. All together we will win. 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 Let's support those who is fighting today in Ukraine. Our president, I will always say about president, he is who is the ruling now. He means those who is helping him. Please support those who is fighting. Our people, stand with Ukraine. 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 We're not gonna give up. We are fighting for our freedom. We are fighting for our land. So Ukraine, yes, we're fighting for ours. We don't want to take another land. Ukraine, you have to stay strong. Ukraine, 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 stay strong. And also, guys, don't forget to donate. All the money we have today, we will send all your money. Even £1, it can make big difference over there. Please be generous. Please support, okay? Don't forget that. And also, we need green corridors for those civilians who is stuck in Mariupol, in Volnovakha, in other cities. People are crying, people are screaming for green passages, for humanitarian corridors to come out. As I said earlier, my family today couldn't go out, and we need green corridors. Green corridors for Ukraine. 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 Not only time of family. It's a time to be proud about your country, to be proud of your nation. It's time to stand up and show your real position. We are standing up. And many people got really inspired with it. We have a person here who wrote a poem, so let's applaud her and support her. My name is Alessa, or Fly Girl Poet. I am Ukrainian. People like me are dying. Mothers are crying. But Ukrainians are tough as nails. When Putin fails, we will celebrate together. No mincing words. We need real weapons. Can't be armed with words against tanks. Ukrainians are standing up to tanks by talking and bravely walking in front. The Russian soldiers are not scary, they're just ordinary people after all. They are running out of petrol, breaking down, and when our people ask them, why are you here? They don't know.
fighting back, blow by blow. Ukraine is your shield, Europe. Stand with us and we will grow stronger for justice, for liberty. All we want is to be free. And for Putin to just die already. And all you Putin lovers, shame on you, disgusting people. Life isn't often black and white, but this time it is entirely evil versus good. It's crystal clear, and although we're ready to die without fear, we want to live. So give your support, people of Europe and the world, and the governments do as you're told by your people. Stand with Ukraine, and we, your shield, will not fall. We have it under control. We will fight for what is good, just, and right. Stand with us. Be brave like us. We won't let Putin pass. Stop all business dealings with Russia for now and give us air support, NATO! That's how together we will save Ukraine, save the world from evil. Slava Ukraini! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Exactly, we're here supporting the world. We're here supporting our people. We're here supporting every person in the world. Because without the support, we cannot do what we ought to do. We are Ukrainians to defend our independence, to defend independence of UK, to defend independence of the world. Let's prevent anything happening here. Let's arm Ukraine so our soldiers can stand strong. Arm Ukraine! 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 Arm! Arm Ukraine! Arm Ukraine! Arm Ukraine! Arm Ukraine! Arm Ukraine! And after arming it, after we will have our victory, after Ukraine will glorify, which will be soon, we need money to come back to the country and rebuild what those bastards did. After they bombed the houses of innocent people, after they bombed our hospitals and schools, after they bombed maternity hospitals where little kids were born at that moment, we need to stop this! Let's freeze Russian money! 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 London, let's be louder. Yesterday, only in the city of Prague, 30,000 people went outside on streets. Let's show them that London can do better! I need to see all of you tomorrow with all of your friends. All tomorrow at 2 p.m. at the Parliamentary Square. We need to show the world that London is standing on the front lines too! That London isn't that great without the reason, because London is great, capital of great people too! People who stand for truth, people who stand for democracy, people who stand for the freedom of the world! We had our freedom in Ukraine. We had our democracy in Ukraine. We had freedom of speech in Ukraine. We
had everything we wanted. We had our culture. And let's get it back. Let's finally get what we owe it. Our territory, every single centimeter. Russians, forget about the Crimea, which you annexed illegally. Russians, forget about the East Ukraine, which you tried to annex. Forget about it, because Ukraine belongs to Ukrainians. It always did, it still does, and it always will. Our country stood up against the huge monster, which turned out not to be a monster, but only a little shade of monster. He's nothing if he cannot even talk with our president. So let's stop Putin to stop the war. Stop Putin, 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 stop the war. Stop. Now I watched many interviews yesterday. Interviews of Putin's opposition, which was killed. He was killed the next day after the interview was released. I was watching interview of his advisors now would openly lie that the invasion of Ukraine is impossible. I watched interviews of Lukashenko, who said that Russia will never be able to come to the Belarus territory and invade Ukraine. But those are lies. Those are direct and open lies. And you and I, we don't want, and we don't like when people lie to us. So let's see actions and not just hear words. We need more actions from the world leaders. More actions, 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 more actions. Guys who are standing on the side behind the stairs, people who are standing on that side, everyone, let's wake up. Let's realize that Ukraine is closer than you all think. The city of Lviv is only 60 kilometers away from Poland. It's going to take them an hour for Russians if they're going to invade them to go to Europe. And from Poland, we all know what can happen to London. So let's stop this. Let's support Ukraine. World support Ukraine! 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 Ukraine is supporting all of us. Ukraine is standing there for us. It's really fighting back there. It's not giving up, and it won't give up! Not a single big city is in the hands of Russian soldiers, and it will not be! Russians want to capture Kiev. They want to get control of Kiev. But let me tell you something. You cannot get something what doesn't belong to you. Because Kiev belongs to Ukrainian people. Belongs to Ukrainian people. Kiev is the heart of Ukraine. You can destroy anything. You can destroy our bridges, you can destroy our hospitals, you can destroy our houses, but there's one thing that you will never be destroyed, can never be destroyed: Ukrainian heart and Ukrainian spirit. You want to take it away from us, but you won't be able to do this.
because the whole world is standing with Ukraine, while Ukraine is standing for the world. Putin, if you hear us, which you probably don't because you're too afraid to hear the world, let me tell you something. If you want to get something, get it yourself. But there is a special offer for you, the vacation in Ukraine. Go to Ukraine and never come back. And cocktails are included. But if you're afraid to do this, then finally shut up and sit in your bunker for the rest of your life. We will fight. So let's close the sky for Ukraine, because Ukraine needs to protect all of us here back in London. We need air defense. 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 Come on, guys. Air defense. 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 We have to boycott Russia. So many countries, so many companies already are boycotting Russia. Except Coca-Cola, and Russia still there. No? I'm sorry. They gone. Today. Good Coca-Cola. They gonna have only she. She. Розумієте, she. Російські щі такі кислі. Boycott Russia, the rest of the world. Boycott Russia. 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 Boycott. Let's stop this. Let's open the eyes to every Russian. Listen what we were advised. Go to the Google Maps and tell them the truth. Post the real information. Tell your Russian friends to talk to your friends and family. Tell them the truth, because they don't have access to the real information. They're all being fed up with this propaganda. Let's stop this. And let's stand with Ukraine. 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 Oh God, this is so quiet. Come on. We need to show to all the 30,000 people back in Prague that we can do better. Stand with Ukraine. 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 I need you to promise me something. Can you promise me that you will come back tomorrow here and bring your friends? I want to hear this. Would you promise that to me? Yes! Listen, but you are not only promising this to me, you are promising it to the soldiers back at the front lines, back in home, fighting for all of us. So let's
say it to them. We will be here. We will be here. Yes, yes. But now let's repeat everything we were asking for today. First of all, we need air defense, and let's call the world for this. Air defense. Air defense. Air defense! 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 Well done. Louder, come on. Air defense. Air defense! Yeah, defense. Air defense. Air defense! People at the back, I see that you are not screaming. Let's make it louder. Air defense. Air defense! Air defense! Air defense! Air defense! Air defense! Air defense! And Ukraine will do the rest. Once our sky and sky around UK and Europe is closed, we will do the rest. We can stop them with bare hands. But to make it faster, we need some weapons and we need ammunition. So let's arm Ukraine! 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 And for those of you who are following fashion world, you need to know the new color of the season is blue and yellow. We are supported by many international brands. We are supported by many famous people such as Elon Musk. We are supported by many nationals and many civilians. And this is more important because together we will win! 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 Now let me tell you something. Maybe on 24th of February you were shocked. On 25th you were terrified. But on 26th you started to be proud. On 27th you started to be fearless. On 28th you started to be powerful. On 1st of March we were united. Today is the 5th of March, and this is just the beginning. We will fight till the end! Because we are Ukrainians, and Ukrainians are heroes! Many of us, however, favorite flag beckon of our soldiers. And it looks like we are all supermen and superwomen. And that's true, we are! Also, I just got a message that it's better to use Yandex. Yandex.true, am I right? Yes, Yandex.true. If you want to spread the news across the Russia because Google is not being as effective, Russia is blocking Google. So use Yandex.true to promote the true information. Let's say it again. World support Ukraine! 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 And then we need UK to support Ukraine too. UK support Ukraine! UK support Ukraine! UK support Ukraine!
UK, support Ukraine. 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 Ukraine. UK, support 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 Ukraine. Guys, back there in the back, I see Ukrainian flag with the name of Kyrgyzstan with Ukraine. And people from Kyrgyzstan, I'm asking you, go outside and tell your leaders that Kyrgyzstan support Ukraine too. Because they want to get involved in the war, and we don't want to. And let me tell you something. Russians keep telling me that we are Ukraine and Russia are like brothers. But brothers would never attack the brother. So this is bullshit! The countries who support us show to us who are our real brothers and sisters. So we need to thank the whole world to support Ukraine. And we need to keep standing with Ukraine. Stand 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 with Ukraine. Guys, I know you're getting all tired and some voices are getting really tired, but we keep coming here every day. So we're gonna call it a night today and we're gonna wrap up. But I want to see you all tomorrow at 12. And don't be like Russia and Belarus. Sorry, 2. So don't be like Belarus and Russia. Don't break your promises. Come back here tomorrow! Parliament Square! But it's close. It's almost here. And we have another last song to finish up. For those who took our posters, please give it back to us. Just put it in front. For those who took our flags, also give it back to us. Because we need to support Ukraine. But let's tell to the whole world, Slava Ukraini! Slava Nation! Ukraina! Україна! Україна! Збройним силам України тричі! Наші небесні сотні вже, на жаль, небесним батальйонам тричі! Нашій тероборонній поліції розвідці тричі! І Україні, і всім українцям тричі! And let's also say Slava to our president because he's doing an amazing job. Mr. Zelensky, Slava! 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 I hope he will mention London in his next speech. Zelensky! 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 Because he became our hero. Because he was one of us. He wasn't the politician before. He wasn't a huge oligarch before. He was just a real person with real feelings and with a real family. He's one of us! But let's end up with a nice song and then we're gonna have a national anthem. But put your hands up. Вечоріє, повстанське серце б'є, Оленка набої поспішно подає, Лента з лентою набої подавай, український повстанче в бою не відступай, Лента з лентою набої подавай, український повстанче в бою не відступай. А ворог атакує, і при все, що сил, юнак
Ukrainian women during the war became volunteers. They became snipers. They became, name it, everything we can do at the moment to help our men to defend our land. And you know what? If we can't do anything else, we will give you bullets to shoot Russian occupants. And Russia must go home. They have to return to their family and stop killing Ukrainians in the middle of Europe in 21st century. So one more time again, stop Putin, stop the war! 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 Stop Putin! And to stop Putin, they have to arm Ukraine. They have to give us right, correct weapons and equipment. We need financial support. We need humanitarian support. They need to seriously wake up and think about our sky, unless it's gonna be a disaster in Europe and in the world. And one more time again, soon, if they don't shelter our sky, they will be buying gas masks, because it's gonna be here, today Ukraine, tomorrow UK, and I'm sure Putin will not stop, so it has to be stopped. One more time reminding you, we are gonna see you tomorrow at Parliament Square. It's opposite Big Ben at 2 o'clock. And from Monday, we are coming back to Trafalgar from 6 until 8 every single day at the moment, because we have to stop this war now! Russia needs to become black spot on the world map. It has to be isolated by all means. It has to be isolated and taken frozen Russian dirty money here first of all. That's what UK can do right now, and they can do it. Again, thank you very much for coming, for supporting Ukrainian soldiers and Ukrainian people. Thank you as well, our Metropolitan Police, for safeguarding us and supporting. Thank you. See you tomorrow. Thank you to Metropolitan Police. Thank you. 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 Metropolitan Police, Ukrainian police is also proud for you, for safeguarding us and safeguarding the freedom of UK. Now, you promised me not to be Russia and Belarus tomorrow, so we're waiting for all of you tomorrow at Parliament Square at 2 p.m. I see you tomorrow, but now we need to say a few more times, Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Nacii! Slava Nacii! Ukraina! Ukraina! Let's sing our national anthem. I hope I wouldn't be as bad singing at the beginning as the beginning. Are we ready?
Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Не будьте як білоруси і росіяни, прийдіть завтра, будь ласка, на парламент сквер. В 2 годині я вас всіх чекаю. Again, I'm just reminding all of you guys not to be like Belarus and Russia and not to break your promises. Tomorrow, 2 p.m. in Parliament Square, all of the poster and flags, please put it here at on the stairs. London, I love you, and you see you tomorrow. Bye! Ну, Ну и все, вот потом как поменяю ник, поиграем. а что ты поменял? Потому что я сижу, играю с другими людьми. Все, давай. Отключайся от меня. Давай дальше поиграем. Не хочу с тобой играть. Почему? Потому что. А ты, Причем тут 3 число? Ой, это правда мне носочки? Мне носочки подарили. Добби свободен. Ой, блин. А почему в старый нельзя? Чтобы маслом не испачкались? А почему ты такая сумасшедшая? А? Почему ты такая сумасшедшая? А смотрите, я вам сейчас покажу секретик. Смотрите, хоба, она. Хай. Включаешь. Бля, симпатично. Угу. А можно еще ближе? А ты не зырка, может у нее муж есть, может ты сейчас человека вообще компрометируешь здесь. В смысле, если я сказал, что симпатично, что-то плохого в этом есть? Нет, так и тебе сказал, но слушай, ты говоришь, покажитесь еще. У вас есть муж? Понял? Что-то не получается. Вот. Не хочу. Почему тебе чужая женщина вообще при муже должна тебе показываться, кстистый? О, Господи. Ну ладно, давайте, не получается. Вот и все, понял. Спасибо вам большое за теперь. Все, я могу, да? На тебе покормили, носки дали, да нет, таблетку Санта дали. не провинился. Санта просто, я поняла, какой он вообще человек. Когда он сегодня, короче, рассказываю всем, я тебе отключаю звук, чтобы ты не перебивал. Он сегодня предложил мне играть в договор, ну, как бы не то, чтобы договорной баттл, а он ни с того ни с сего говорит, давай сыграем на желание. У меня вообще ни поддержки, никого. Я ему говорю, давай. И тут, короче, его друг начинает, ну, идет ко мне и начинает, типа, за меня, ну, ради прикола топить. И когда Санта понял, что он сейчас проиграет, он, короче, слился с этой игры на желание. Сам причем слился. А сейчас, когда к нему пришел человек, которому хорошо кидает, он просто посередине батла говорит, давай играть на желание. А я же не Санта, блядь. Я же не сыкуха. Я говорю, давай. Да, у меня не было поддержки, да, я продула. Я поменяю ник, я люблю раму, мне не сложно. Но ты в моих глазах на человеческом факторе упал.
Рама Майкин, Я не а не слышу. Рама. Я написала Рама Майкинг, окей, без разницы. Да, ради бога. Угу. Но в человеческом, в моем факторе человека ты выпал вообще из круга моих друзей. Хорошо. Так. Пам-пам-пам-пам. Спасибо, ребят, за розы. Сейчас такси вызову. Такси двигается еще. Ой, ну как я смеяться буду. А я поставлю, не переживай. Можно? Знаешь, А что это такое? если ты поставишь, потом меня заблокируешь, я не обижусь. Я не буду тебя блокировать, я хочу, чтобы ты смотрел на этот ник и напоминал себе какой-то мудак. Они говорят 1800. Ладно, давайте я оплачу, окей. По карте. Все? Спасибо, ничего не нужно. Что случилось? Да Санта не самый лучший. Все, побудь здесь. Санта. Санта муда звон. Вот это, вот я же тебя не оскорблял. О, ангелок, спасибо большое. Ты крейзи ангел. Блин, дай свет включу, что ли. Ангелок, спасибо большое. Ты крейзи. Ангелок, ты что, остановись. Че мочить-то? Дай сундук, пожалуйста. На шаг или лошах? Смотри, я тебе сейчас кое-что покажу, понял? Смотри только внимательно, окей? Так, сейчас, погоди, я кое-что достану. Давай, готов? Еще раз смотри. Получил? Спасибо большое. Это тебе. Всех моих подписчиков отсюда. Моя аудитория. К вам подключился Рама Майкин. Хорошо, так и называй.
Не понял, Рустам. Хотя... Не, короче, слетели батлы, пока домой не приеду. Пена. О, привет. Привет, привет. Всем еще раз давно не виделись. Где моя тачка? Тачка, 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 тачка. Зайдите к Санте, скажите, что у меня просто слетели батлы пока что. Точно некуда. Пам-парам-парам-пам-пам. Минут будет ехать. Как дела? Аюр, спасибо. Are you get TikTok universe? Yes, I've gotten a couple. Oh, good. Lion? Are you get lion? Yeah. No one has one. No, I've gotten one line before. Oh, good. I get two line, but no TikTok universe. I'm waiting TikTok. What is my TikTok universe? I'm crying. Как ты красотка. Я хорошо, спасибо. Как у тебя, Олег, дела? I'm crying. Так, спасибо огромное. No, blue. О, ребята, мы выиграли. Спасибо огромное. Oh my God, these universes are just going off. I guess it take a guy in a first place or in a second place. Yes? I can't tell. I can't tell. She is because a lot of TikTok universes. a lot of them. That was like 15 of them. When I was in USA TikTok top, TikTok, 86. It happened. I didn't see you even on the boards. Oh, you're above me. Oh, you're right below me. Mm-hmm. Oh, Evelyn, you're right below me. You're right below me. Well, you're there now. What is it? Ayur, спасибо. The ranks. I didn't realize you're right below me, though. I didn't even take an eye at that. I didn't even peep that. Mm-hmm. Okay. Well, you got 2 more days of it then. 2 more days? For what? We got it. Well, 1 more. Well, today and tomorrow we got left in the ranks. These universes are going off. Mm-hmm. I can't.
I can't look at the ranks even if I wanted to look at the ranks right now. What is this man score in this battle, yo? You told me? No. I'm just trying to figure this out. Like, these universes are just going off. TikTok universes. What's the score of that battle? Айор, спасибо огромное. Казах, спасибо огромное. Like, that's crazy. Казах, спасибо за короночку. Спасибо огромное. Большое спасибо. What the fuck? Али. Спасибо огромное. Love me. I can't even tell. Oh my gosh. Казах, Айюр. Ребята, спасибо всем огромное, что стучите, поддерживаете мой эфир. TikTok universe. Let's go. I appreciate everyone double tapping. Everyone joining. Happy Saturday. We're just vibing. The universes on this guy is going off like crazy. That's like 20 universes. Where is my TikTok Yes, universe? love him. He's Да, 2. там один парень получает очень много TikTok юниверсов. Его прям так донатят в Америке. У него там 10 миллионов на первом месте. Аюр, спасибо огромное за лайки. Спасибо. Wow. Meanwhile, I stay up here 20 hours a day, 40 hours a day. Wow. I what? And I give out so much energy. Of course. Спасибо, Юра, огромное за лайки. Казах, спасибо огромное. Oh my god! Let's go. Thank you, Miss Diana. I congratulate you. I had a great time battling you. Rematch or you go? Huh? Rematch or you go? I guess we're 1-1. I'll play you. Окей. Последний батл, ребята. Опа, прикольно, да? It's last battle, guys. Tap the screen. So, guys, Давайте, ребята, стучимся. this battle is literally just growing. Like, I can't even look at the ranks. Like, we can't even look at the ranks. That means we got pushed down one.
Does he even have energy? I love with the train. Oh my I'm- god! Did we drop down? Ничего себе, ребят! Go with the train. Thank you, love. You don't have to do that. The Lindo train. Let's go. Let's go. No way. So, No that's way. it? What? For what? Ребята, ну это вообще... No вообще. way. Ну давайте мы с вами постучим по экранчику. No way. Спасибо, Суйтах, за лайки. Айор, спасибо. What? Beck, thank you for the roses. How you doing, Miss Beck? Who is this? What? Miss Cheyenne. Thank you so much, Miss Cheyenne. What? Bernier just got the... What? Wow, bro. Wow. That is awful. Let's go, guys. If you guys are here, just double tap that screen. Давайте, ребята, стучим по экранчику. Ну, чтобы выиграть его, надо, чтобы случилось чудеса. Guys, tap the screen, tap the screen, tap the screen. The store like a house. Let's see. Oh, we got more double taps. Evelyn. No, it's not all good. It's not all good. No. We're good. We're good. We're good, Blue. We're chilling, Blue. We just need them. We're almost at 30,000 likes. We're almost at 30,000. Yo, these universes are still going off. Like, I can't, like... This man has gotten, like, 40 universes. Yo, Brooke, thank you for that follow. Thank you for that follow, Miss Brooke. Oh, we got more double taps, though. That's all we need. You guys see these universes flying off? Наверное, после этого батла я пойду. Everyone, you're 81. That's crazy, though. I'm happy that you got the battle Rami, though. Like, that's impressive. Hey, big shout outs to Team 69. Thank you so much for the game. I congratulate you. Oh, everyone, Bye. Bye, Cheyenne. Thank you, Deanna. Thank you so much. Ага, bye. Все, ребята. Я проиграла. Чудеса не случилось.
It's lamp бренда. Притом на большой счет. Представляете, друзья? Мы же хорошо выигрывали, а потом проиграли. Ну ладно, что-то мне глаза чешутся. Мне гузмелок что-то. Привет, привет, привет. Барим Марвасалам. Тоже. Привет. Привет, как дела? Да ничего, нормально. О, нифига себе, уже сходу. Я еще не успел подключиться. Ай. Ребят, потапайте по экранчику. Tap to screen, help me, please. Там, походу, жестко. Спасибо огромное. Ну, ребят, стучим, стучим, стучим. Что там не с глазами? Привет, руки. Тап, 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 тап. Ребят, потапайте по экранчику, кто зашел. Ребят, стучим, стучим, стучим. У нас тоже тоска. Марлен. Hello. Сейчас, одну минуточку, ребят. Tap to screen, help me, please. Стучим, стучим, стучим. У кого тоска? А, жестко? А, у нас жестко. Я думал, тоска ты написал. У нас жестко? Да не, у нас не жестко. Редко, чтобы жестко. Ребят, стучим, стучим, стучим. Спасибо огромное, ребята. Спасибо вам всем за ваши лайки, за вашу поддержку. Стучим, тапаем, делимся, тапаем, делимся. Спасибо за лайки, спасибо всем, ребят, спасибо, кто лайкает. Спасибо большое. Я сегодня любвеобильный ко всем. О, Ути, Ути. Ребят, стучим, 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 тапаем по экранчику. Весна, мамонтенок, привет. Хочу себе тут универсал. Жду. Это я хочу себе. Что ты хочешь? TikTok Universal. Ну я тоже хочу. Давно я его хочу. Но он никак ко мне не приходит. И ко мне тоже. А ты получала хоть один раз? Нет. Я тоже. Ребят, стучим, стучим. Ну ладно, ТТ не надо. Хотя бы льва. Льва я тоже не получала. Ребят, тапаем, стучим, стучим по экранчику. И Гуган, спасибо за 9 розочки. И Егор, спасибо огромное. Хорошо, давай. Спокойной ночи. Спасибо большое. Хорошо, хорошо. Ой, спасибо за розочку, за 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 розочек. Ого, спасибо огромное. Ничего себе. Да. Ребята, go-go-go. Егор меня заболел розами. Ребят, стучим, стучим. Спасибо за лайки.
Тапаем по экранчику, стучим, стучим, стучим. Делимся трансляцией. Tap to screen, help me, please. Спасибо за лайки, ребят. Егор, Привет, спасибо за Сереж, розочки. За 3, привет. 4, 5, 6, Tap 7, to 8, screen, help me, 10, please. 11, 12. Tap, tap, Спасибо за tap, 12 tap. Go, розочку. go, go, go. Please. Help me Спасибо in the огромное. battle, please. Как дела, Сереж? Тап, 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 Спасибо тап, за тап. подписку. Я тоже подписалась на вас. Стучим, 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 стучим. 10 секунд. Спасибо! Спасибо за мячик. Спасибо, спасибо, thank you. Анатолий, thank you. Спасибо за сердце с пальчиком. Спасибо большое. Иху! Спасибо, ребят. Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Поздравляю тебя. Спасибо большое. Я думаю, сейчас твои такие, сейчас мы поднажмем. Я просто думала, так как тебе коронку там зарядили, я думаю, ну все, сейчас это будет огонь. А, этот... О, Юра! Кто-то зашел и проходил, спасибо. просто, мне кажется, листал, проходил и... Спасибо большое за сердце с пальчиком, спасибо. Отправил. Тап, 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 тап. Спасибо, ребят. Помню, почему. Вот, да. 70 людей. Слабо берут. Нет, мы просто знаем, что, ну, как бы, люди слабые. Ибра, я... Нет, не про него. Это не про него. Ой, да ладно уж, не поднимай своего киборга. Так он тоже Ибрагим. И что? И все. На этом все. Вот мне льва подарили. Че еще надо? Видишь? Да, смайлик, да? Дешево и сердито. Как любит кибер. Киберг или киборг, как его? Неправильно. У меня ребята выигрывают, я даю монетки сразу. Itu strong. Itu strong. No, Yuto no es Daniela Strong. Itu strong. Yuto tampoco es Yuto. It is Yuto. Oh. Yuto. No. No, Yuto. No, Yuto. No, Yuto. Yuto, no. No. Okay. It is Yuto. Daniela. Thank you. Ой, no, my friends, no. В любви. Кто больше ругается? Кто смешнее шутит? Кто больше целуется? Кто самый красивый? Кто больше кушает? У кого больше друзей? Кто более токсичный? Кто больше тратит денег? Кто истеричка? Снимай видео под этот звук со своей половинкой. Закрывайте глаза. Кто... You take some chocolate and some lobster and some eggs and some pie, and then you mix it in your body, shit it all out. You take some chocolate and some lobster and some eggs and some pie. You take some chocolate and some lobster and some eggs and some pie, and then you mix it in your body, shit it all out. You take some chocolate and some lobster and some eggs and some pie. You take some chocolate and some lobster and some eggs and some pie, and then you mix it in your body, shit it all out. You take some chocolate and some
some chocolate and some lobster and some eggs and some pie, and then you mix it in your body, shit it all out. You take some chocolate and some lobster and some eggs and some pie. You take some. Hallo an alle. Hello everyone. Städte bombardieren von Flugzeugen, Hubschrauber und Artillerie. Всем привет. Кто заходит? Мы находимся в городе Düsseldorf. Мы протестуем против войны в Украине, против всех войн в мире. Alles gut. Всем привет, добро пожаловать. Thanks for your gifts, guys. It's very nice for your support. Thank you. Soweit ich weiß, Sie sind Leiter von BMW. Und Sie sind tatsächlich der einzige, der aktuellerweise nicht in Ihrem Leben ist. We are fast 2,000 people, maybe more. Putin in den Knast! Putin in den Knast! Putin in den Knast! Putin in den Knast! Ukraine! Nawalny raus, Putin rein! Ja, sogar die Deutschen verstehen das. Dass Nawalny ist unser wirklicher Präsident ist. Ja, und so viele. Nochmal hallo an alle. Всем привет. Hello everyone. Er kann mit Leuten sprechen, sodass wir ihn verstehen. Und wir sammeln uns zusammen. Ja, verstehe. Und Putin hat das niemand. Er hat keine Wahl in seinem Leben. Wahrscheinlich in 2000 hat er wirklich gewonnen. Aber Across the sky, то есть закройте небо, чтобы люди, ну то есть русские самолеты не могли прилетать и вылетать. Und wir haben gewonnen. Und wir wissen von Statistik, von Analyse, dass wir auch in Russland gewonnen haben. Und wir haben jetzt die Mehrzahl am meisten. Die meisten Wahlen sind gegen United Russia. People, please have respect. Also es gibt tatsächlich Mehrheit gegen Putin jetzt in Russland, aber wenn du zu Hause allein bist und nicht in diese Demo gehen, du darfst nicht einfach in diese Demo gehen, das ist gefährlich, dann hast du einen Eindruck, dass du total allein bist. Und das ist ein Problem von den Leuten, die etwas im Kopf haben. Na, vor allem, die glaubt doch keiner mehr. Keiner will doch mal mit dem Geschäfte machen. Vielleicht noch ein paar Despoten, ja. Vielleicht auch noch Doch, es gibt Krieg. Ja. Aber ganz schlecht gemacht. Vor allem, er ruiniert doch sein ganzes Land. Alle gehen weg. Ja, jetzt, wenn Putin steht, dann ist Russland wie Irak oder Nordkorea. Total von Globalisation und Weltwirtschaft verteilt. Dann gibt's Hunger, dann gibt's... Natürlich, und sobald kein Essen im Geschäft... Всем привет. Hello everyone. Hallo zusammen. Wir können diese Pro-Putin-Leute sagen wir so nicht. We are now in Düsseldorf, in Germany, and the people protesting against war in the Ukraine. No one want to war have. We want to peace. Aber wir haben so viel Land. Und nix. Ja, und nicht funktioniert, weil Putin ist Korruption. Ja, das ist Jemand schreibt, Putin ist Präsident auf ganzer Welt. Yes? Ja, stellt euch vor, ne? Lieber Präsident Mira. Ich habe hier einen Poster. Ja, genau. Hier. Antwort für diese. Hier.
Leute. Das ist nicht eine persönliche Antwort, sondern eine allgemeine Antwort von allen Leuten, die Demokratie Путин möchten. президент мира, да, жили, да? Ватники они такие. Jemand hat auch geschrieben, Putin ist Gott. Mein Gott. Das gibt viele Ja. Freunde, ja. Die Leute sind einfach dumm. Aha. Aber Deutsche. Ja, aber schön, dass du dich noch. Ja, wir haben Die der russischen Propaganda glauben. Ja, wir haben uns sehr stark untergeschätzt, wie stark Propaganda ist tatsächlich. Wenn man 10.000 Mal jeden Tag gegen Ukraine im Fernsehen spricht, Das sind die richtige Pflege von Russland, ohne Blut. Die Dinge sind sonst. Und sie haben keine Argumente, sie haben einfach diese Punkte. Ich hasse Ukraine, NATO. Ты тут своих увидела, Наталья? Wo waren sie vor 8 Jahren? Und so weiter. Sie haben alle diese sogenannten Argumente. Вам надо от украинцев записать что-то. Вы можете что-нибудь сказать на стрим? У человека много подписчиков в ТикТоке. Ну, например, к русским гражданам я записывал обращение, что вы хотите сказать. Русским гражданам в России? Да, вот я как бы Россия нормальный человек, я записывал, но ватников это не прокатывает вообще. Они говорят, не верь фейкам. У нас вообще пипец, показывают людям фейк, и вот картины разбомбленные Донецк, Харькова там, да, и они говорят, это фейк. Что я могу сказать на это, блин? Ну что, каждый решает сам для себя, во что он верит. В общем, не все русские уроды, я хочу сказать просто. Не, ну это понятно. Ну, кто хочет получить доступ к информации, он найдет способ. Кто не хочет, никто не убеждает. Да, это известный феномен, как с Гитлером было, что они не хотят признавать, что они виноваты. Они боятся этого. У них вот забили эту методичку, где вы были 8 лет назад, там Донбасс бомбят, НАТО нам угрожает. И они могут аргументировать, это просто скрывает то, что у нас фашистское государство реально сейчас. Просто... За тобой выехал Кадыров? Тогда прячься. Мы реально недооценили, сколько у нас тупых ватников. Когда ты в нормальной компании живешь, тебе кажется, что люди все понимают, не просто боятся говорить. А сейчас у нас каждый человек лично имеет там родственника, и там вот я там людей, с которыми я в школе учился, и они пишут там реально, я ненавижу Украину, они там пишут на скаляку, на геляку, значит. И это, я не знаю, люди, если ты съездишь в Украину, что может быть мирней и добродушней к русским, чем Украина? Ну да, я тоже не знаю. Я тоже не знаю, почему. Ну, чтобы вы поняли. Люди по-русски говорят, чтобы такие, как ты, поняли, о чем идет речь. Да, мы не понимаем. Не знаю тоже. Мне очень нравится Киев, вообще прекрасный город. Если они на своем языке будут говорить, никто не поймет, о чем речь. Давайте. Keine Ahnung. Ich bin fast zu Hause gestellt. Echt? Ich suche jetzt auch noch ein bisschen U-Bahn-Station. Aber das Straßenbahn ist hier offensichtlich. Wer weiß noch nicht, wir sind in Düsseldorf. Kirchplatz dort. We are in Düsseldorf, in Germany, and the people protesting against Krieg. No one wants to Krieg. Braucht ihr schon unterstützen, unsere Leute. Ja, wenn wir mit dieser Figur von Jacques letztes Mal, wir waren nur 30 Leute oder weniger als 30, aber die Leute unterstützen tatsächlich hier auch höher. Weil, ja, normal, Leute hier Посмотрите красоты Германии и красивые здания. Aber die normalen Leute verstehen alles. Die normalen Leute. Und sie verstehen, dass Russen sind nicht alle verrückte Faschisten, ja. Das wissen wir. Also Leute, еще раз, да, мы все братья и сестры. Ни в коем случае не должны позволять, чтобы нас разделили и правили. Мы должны встать на ноги и показать всем, что мы едины, и мы все братья и сестры, неважно откуда ты. Вспомните, как раньше все нормально было. Все раньше дружили. Неважно, откуда, из какой страны ты был.
damals ging das alles noch ganz gut, aber Russland viel offener und Nochmal Hallo an alle. Hallo an alle, herzlich willkommen. Wir sind in Düsseldorf, ja, in Deutschland. Und wir protestieren gegen Krieg. Egal wo ist Krieg, wir protestieren gegen Kriegs. НАТО бefürchtet sie das, wenn sie einen Krieg schließen. Мы против всяческой войны во всем мире. Мы не хотим войны. Und das ist tatsächlich ein Atomkrieg. Мир, мир, Atomkrieg. как говорится. Ja, warum kommen wir zurück zu diesen kalten Kriegszeiten? Kann ich nicht verstehen. Wir möchten das nicht. Also immer sogar in den USA. Wir haben die Lieder als Willkommen Sonne und sagen wir nein, nein, nein. Гордиться нужно страной, но когда в стране есть такой нелепый правитель, который все разрушает, это не есть хорошо. А почему тут должны быть флаги России? А, кстати, вот флаг России. Да, ты спрашивал, где флаг России? Вот, смотри. Мы больше не можем ходить по путинским флагам, поэтому мы ходим под... Это новый флаг России, познакомься. Как белорусы выходят с БЧБ, так мы выходим с БЧБ. Genau. Вот спрашивал, где флаг России. Вот. Да, вот флаг нормальных россиян. Вот. welche Sprache habt ihr jetzt gesprochen? Russisch? Russisch, ja. Russisch ist auch Russisch. Klar. Ich kann 4 Sprachen. Ja. Oh, cool. Ja. Ja, ich kann auch ein bisschen Französisch, aber ja, meine ersten 6 Jahre in der Schule waren. Aber ich hatte 3 Sprachen, dann habe ich 8 Jahre Deutsch, 6 Jahre Französisch und ja, alle Jahre. Hallo nochmal an alle. Aber ja, ab der Klasse, also ich habe halt mein Leben Deutsch nicht gesprochen. Seit 2001, ich habe meine letzte Stunde in meiner Schule. Ja. Und dann Now we are in Düsseldorf. Ich war Russland. We are protesting against war. Und das ging einfach so, man konnte einfach weg aus Russland aus. Wir spazieren jetzt ein bisschen, also wir marschieren. Sie können da die große Flagge Ukraine sehen. Da sehen Sie. Da. Und genau wenn russische Bundesmannschaft gespielt hat, diesen Tag habe ich weggeflogen. Ja. Und wir haben einen Monat Zivilisation in Russland. Wenn Polizei zusammen mit uns, weil nochmal Hallo an alle. Hello everyone. Die Fans von der ganzen Welt kommen und wir unterstützen. Ja, wir sind europäisch, wir sind offen. So, ich gehe jetzt zur U-Bahn. Okay, verkehr. Tschüss. War toll, euch kennenzulernen. Vielen Dank. Ebenfalls. Ja, weil morgen gibt es auch eine Demo. Ja, vielleicht komme ich morgen. Ja, perfekt. Lasst es euch gut gehen. Dankeschön. Ne, und kämpft weiter für den Frieden. Ja, Russland will frei sein. Ja, okay. Danke. Bitte, tschüss. Vielen Dank. Schönen Abend. So, как думаешь, сколько еще осталось? Недолго, нет? Хороший вопрос. Если мы сейчас пойдем с Накё налево, наверное. Ага. У меня спина уже так болит. Такой молодой, уже спина болит. Ну, блин, столько хожу с телефоном. Так ходить там наоборот, если полезнее. Сидеть с него. Ну да. Я купила ортопедическую подушку, это просто это лучшее изобретение человечества. Да? Потому что можно сидеть нормально ногами на полу и не болит поясница. Ага, всем привет. Ага. Да. Рекомендую. Всякие ортопедические девайсы это лучшее вообще, что может случиться с твоим телом. Я вот в стельках хожу, потому что у меня болели колени, мне сделали стельки, и у меня не болят колени. Потому что переносится вес с центра колена на переднюю часть. Ничего нет.
Fuck Putin, das Ja, genau. unsere Lösung. So, давай я сейчас немножко на селфи-палочке сниму, чтобы было там видно. Когда ты с кем-то, тогда легче. Когда ты один, тяжело. Да, то есть пришлось преодолеть этот момент, что нужно кому-то начать. Да. И, да. Но сейчас люди выходят реально очень много задержанных, там, наверное, уже сейчас 10 тысяч задержанных будет. А завтра объявлен же большой 6 мая, всероссийский. Да? Навальный объявлен, да, выход. Окей. Если не завтра, то, наверное, никогда, то, наверное, вся Северная Корея. Да. Так, где? Так, я сейчас... Палочки. Да. А мне тут помощь нужна. Не знаю, как ты. Поддержишь? Конечно. У меня есть штатив тоже, да, для гитарных видео такой стационарный. Да, есть. Mein Gott, ich kann nicht. Украинский флаг. Ja. Dankeschön. Надо вот сделать фоточку с Таней для Инстаграма. До Инстаграма я уже дорос. Окей. То есть еще не настолько гнилой. Чтобы сверху снимать. Да, да. Ну, так интересно. Селфи хочешь? Не-не. Себяшку. Это чтобы там сверху было. Ну да, прикольно. Ты всегда снимаешь с телефона, да? Ну да. То есть там не с дрона, например? Не-не-не. До этого еще не дорос. Еще молодой слишком. Да, я еще дорошу. Я еще не дорос до ТикТока. Я еще не помолодел до ТикТока. Ты еще не дорос до дрона. Ah, da ist schon Polizei. Ja, ja. Hauptstraße. Es gibt eine ukrainische Webseite, die relativ, also die anscheinend auch hier gelesen wird, eine große Nachrichtenseite und meine Schwester jemandem, der so eine Mission erwendet ist, hat von Leuten, die freiwillig diese Webseite auf Englisch übersetzen. Ich bin jetzt in der Trostensschule ich beobachte das alles, das ist sehr cool. Und die meisten, also eine dieser Leute meint eigentlich, es gäbe auch oder gäbe Bedarf, da was auf Deutsch zu übersetzen. Also ich kann sehr gerne gemacht werden. Zu zufriedlich. Die Demo ist zufriedlich. Genau. Aber ja, das ist nicht die beste Zeit für alle. Ja, wir sind so traurig für unsere Freunde, die erst unter Bomben setzen, das ist einfach unfassbar. Ich konnte das in meinem Leben nicht vorstellen, dass wir diesen Konflikt zwischen unseren Bevölkerung haben und nicht bei unserem Krieg. Да, кричат только наши. Надо подойти и тоже кричать.
Вот демонстрация массы никогда. Когда мы ходили 30 человек здесь и кричали, это было, наверное, более даже поддерживаем публикой. У нас была фигура вообще. Не знаю, чем мы сейчас это фигура. Потому что ее сразу смотрят, фоткают. Когда приедете в Düsseldorf, чтобы вас сменил предложение, вот, и уже только он их вез, а вы уже все поехали домой. Вот смотри, какая тачка. В Ламборгини, да. Вот такая тачка, смотрите. Макларен можно покупать. Вот, Феррари можно покупать. Да, кстати. Это самая пафосная улица Düsseldorf. Genau. Putin muss weg! 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 Вчера тоже прошелся здесь и тоже таких двух раз. Да, здесь очень много пафосных. Düsseldorf очень модно почему-то попасть. Да. Именно в этом улице. Тут несколько лет назад была такая фотка, типа стоит вот что-то вот такое, типа Макларен современный, и рядом такая классическая Porsche 911, такая машина старая, и стоит мальчик и смотрит на старую машину. Вообще офигенно просто. Люди чувствуют настоящий дизайн. У нас такая бизнес-прогулка, короче. Никто ничего не кричит, просто люди. Можно на наших догнать и не покричать, потому что они будут. Потому что у нас там Руслан Ферфрайза, все уже состоялось. Мама, вы куда? Он понимает. Давайте кричать что-нибудь, у нас не видно. Давайте. Здравствуй, пришел. Putin in den Knast! 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 Finger weg von der Ukraine! 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 Keine Gasimporte! Keine Gasimporte! Keine Gasimporte! Keine Gasimporte! Keine Gasimporte! Правильно по-немецки Keine разве? Gasimporte! Импорт. Keine Gasimporte! Keine Gasimporte! Keine Gasimporte! Keine Gasimporte! Keine Gasimporte! Что-то ничего про украинского, там типа российский военный корабль. Вот, точно. Давайте. По-немецки как будет? Только в рифму слово. Путинский фигдиш, или как это будет? Российский военный корабль! Иди нахуй! Русский военный корабль! Иди нахуй! Русский военный корабль! Иди нахуй! Что-то Ваня недоволен. Ну это прям сейчас на митингах там очень такой слоган внутри Украины. Ну и здесь, собственно, тоже. Давай я сейчас подержусь от тебя. Окей. You need support. Genau. Людям нужна поддержка со стороны войны. В любом смысле. Putin in den Knast! 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 Putin Putin in den Hack! Putin in den Hack! Putin in den Hack!
Путина в тюрьму. Здесь, конечно, русских только живет, что я понимаю. Путина в Гаагу. Реально, ему в трибунал надо. Он военный преступник. Да. Ну это... Stop the war! 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 Stop the крик надо. Stop the war! Ну это на английском. Понимаю, но... Stop the war! Stop the krieg! Stop the крик! 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 Путин хуйло! Путин хуйло! Путин хуйло! Путин хуйло! Синхронизация. Ну это как на больших рок-фестивалях, там, потому что как пока звук дойдет до дальних людей, там реально люди не хлопают, даже не в такт. Через час. Не, ну не через час, а там прям слышно на видео, что рассинхрон. Когда-нибудь закончится все этот трэш, закончится корона, и можно на какой-нибудь рок-н-ринг съездить, наконец-то. Роки вы что? Ну да, ты практически любую, кроме, может быть, рэпа. Путин хуйло! Там русскоязычные были, что ли? Я не понял. На всякий случай. Путин на Гага. Они бы какие-то арабы, мне кажется. Путина в трибунал. Finger weg von der Ukraine! 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 von der Ukraine! Finger weg von der Ukraine! Also hier ist Путина в трибунал. Weißt du, wie das auf Deutsch heißt? Nee, weiß ich Wahrscheinlich auch Tribunal, aber... Вот такой вот. Блин, у меня дома шпишток был. Почему я с собой не принес? Spendenartikel in Den Haag. Wie bitte? Ist ein bisschen schwierig. Spendenartikel nach Den Haag. Russland wird irgendwo. Irgendwann. Красиво. Ничего здесь не происходит, конечно. То есть, если жизнь, то в Кёльне более-менее. Putin in den Knast! 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 Thanks for gifts, thanks. А у нас в гараже стоит такой 124-й кузов, 89-й год, пробег написано 60 тысяч, внимание, в этот ФАУБ, ну типа просят цену 15 тысяч. Как будет на немецком Путина в трибунал? Кто знает, как будет Путина в трибунал на немецком? Путина в трибунал! Трибунал просто вот в Гаагу. Ну да. Путин, вот я не знаю, Инденак или Нахденак, я сам уже путаю. Путин nach Гага! Putin nach Den Haag! 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 А почему мы идем без фигуры сегодня? Фигура спереди. А, там есть, мы просто Конечно. видим. Все, окей. Фигура самая первая. Ну, все, тогда отлично. Юр, тогда вдвоем на тех жив. Все? Мы вас найдем в сети. Окей, ладно, счастливо. Спасибо. Вы можете зайти на мой тикток и найти сразу. Первый раз в жизни участвую. Пока увидимся. Всего доброго. Все, пока-пока. Финальный аккорд. О, наш старый друг, это наш старый друг.
Вот это вот. Кто тут приставал? Да, это мой друг. Putin in den Knast! Putin in den Knast! Putin in den Knast! Putin in den Knast, я. Я сдаю. Мы пойдем на парковку, у нас дети уже падают. Ну хорошо. Ладно, привет всем. Когда-нибудь мы встретимся, чтобы поиграть. Ну, давайте, было приятно. А, ты флаги собираешь? Я хочу сдать, да. А, ты нам хочешь отдать? Да. Это многовато. У меня перебор с флагом. Я еле свой телефон держу, а то бы... На всех как Путин написано. Дважды. Zweimal как Путин. Stop den Krieg! 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 Putin nach Haga! Putin In Den Haag. in den Knast! Oder zu Haft. Или как там? Ребятушки, все, мы пошли. У нас Навальный дети уже раз, да, падают. мне дали три плаката, мне не очень удобно. Отпречь? А? Отпречь? Посмотрим, не знаю. Окей. Давай, на связь. У меня другой фронт. Ну, на У меня букву. такие что? По телефону не спишь. Не общалась Лида. Нет, я еще общался с девочкой Аней, она тогда тоже пойдет. Если ты, Вань, там будешь, что? Вот, да. Соответственно, скину Давай, в Телеграме. давай. Ну, вроде... Жень, не спеши, чуть-чуть хорошо. Она сейчас зашла. Я думаю, уже все, да? Ну, примерно сейчас за. Ну, дальше. Недалеко. Камень, все. Мы почти вернулись, почти круто. Да. Finger weg. Finger weg von der Ukraine! 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 Von der Ukraine! 5 раз. Да. У меня просто квадрат закончился 4 раза, как музыкант. Все, я остановился. Ja, ich kann eigentlich noch ein bisschen kreuzen. Dann wieder rein. Das ist ein reiner Zufall. Das ist ja nicht, dass ich immer noch mal Длиннее, чем у нас. Дай бог, что каждый раз. Дай бог, что не надо было таких поводов. Да. Не это же. Да. Вот так, кстати. Плакат «Нет войны». А, блин. Отпустил. Спереди плачь? Не. Прикольно, я сейчас там из дома шел, там у кого-то в окне стоит плакат, типа Путин рэп. Да? Я скидывал там чатик. Прикольно. Я пальцы взял. Возможно, конечно, наши люди живут, но на немецком было написано. Просто знаешь, что жалко, что во время войны, когда была в Армении война, да, никто ничего не говорил. Вот это очень-очень грустно. Ну а что, говорят, вы не союзник Евросоюза, почему не должны вам помогать? Вот будете наш союзник, поможем. Никто не знал про войну Putin in den У нас Knast! сейчас есть... Putin in den Knast! 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 Finger weg von der Ukraine! Finger weg von der Ukraine! Finger weg von der Ukraine! Finger weg von der Ukraine!
Yeah. Close the sky! 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 Я думал, что мой телефон звонит. У меня тоже такой телефон был. Ну, когда айфон у кого-то звонит, ты сразу начинаешь. У меня еще 2 телефона тоже, и думаешь, какой из них звонит? Звонит не мне вообще. Thank you very much for this gift. Thank you. Мне сейчас такой подарок подарили. А что там, донат такой? Да, такой донат сейчас подарили. Хорошая акция, хорошая идея. Да. Это, знаешь, где-то 20 евро стоит. Один такой донат. Хорошо. Пипец. Давайте чаще выходить. Да. Заработаем 20 евро, и я согласен, неплохо. Да. Да. Поесть один раз. Нет, не один раз просто поесть. Я рад, что мы флаг делаем. Я очень давно борюсь за флагом выходить. И теперь зашкварился настолько, что все сказали. Ага. Мы не можем выходить по флагам, потому что украинцы убивают. Thank you. Guys, thank you very much for your gifts. Что-то там случилось, не знаю. Ложная тревога. Физкультуру все поставили. Ну да. Лучше ложная тревога. So soll sein, ne? Да, лучше, чем бомба тревога. Genau. Воздушная тревога. Я получал, конечно, донаты, но такие донаты первый раз. Правильная акция. Будет потом аналитику по одной минуте. Можно смотреть? Да, конечно, посмотрим. Все показывает. Сейчас мы пойдем туда, куда начали. Да, все. Ну вот мы почти пришли. Прикинь, я в Бессене был, тоже на протест. И там, короче, очень много этих ЛГБТ флагов было. И русские писали, да, мы знаем, что типа Украина хорошо дружит с этими ЛГБТ и так далее. Так, у нас тоже девочка, не в нашем, не, ну в смысле, они в злом характере, да? Что типа украинцы такие... Один из признаков фашизма, что ненависть пользуется таким словом. У нас есть девочка Сидоша, которая прям такая вот за защиту ЛГБТ. Я говорю, что типа все люди и все хотят мира, да? И, хоть я сам армянин, но сегодня я здесь, потому что я тоже против войны. Потому что моя страна тоже пострадала от Путина. Конечно, Путин наш общий враг. Конечно. Быстрее его не будет, тем лучше нам вообще всем. Конечно. Вообще всему миру.
Кто там уже что, какие комментарии пишет, я не смотрю, уже пофигу. Потом можно прочитать? Нет, потом нельзя. YouTube можно потом. Да, YouTube можно, а в ТикТоке по-другому. Und dafür die Videos bekommen von Мы-то здесь выходим, вопрос в России будет. Ага. Не поднимутся, то здравствуй, Северная Корея, здравствуй, Иран, скорее. Будет торговый путь с Китаем только. Да, и это страна СНГ, ну кроме Украины и Грузии. Ну это ОДКБ так говорят. Да, СНГ это уже забыто очень, привет.